Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I'm sure you are great today. It's me again, Stacy. Today we are going to learn about. Yes, welcome. Today we want to continue last meeting's material. Kita mau melanjutkan lagi materi yang sudah dipelajari kemarin, yaitu tentang quantifier. Last week we have learned about large quantities, quantifier untuk kuantitas yang besar seperti much, many, and a lot of. And today we are going to learn about small quantities untuk yang kuantitasnya sedikit. Are you ready? Yes. Untuk yang kuantitasnya sedikit, kita punya a few, a little, and little. Nanti kita jabarkan satu-satu perbedaannya. The first one is a few and a little. Kita bahas yang a little dan a few dulu. We use one of them if the object that we want to express in small amounts and also without expressing number. Kalau kita ingin menyatakan bahwa objek yang kita ceritakan itu berjumlah sedikit tanpa harus menyebutkan angkanya gitu ya. So in bahasa Indonesia, a few, a little artinya adalah sedikit atau sedikit sekali. Now we have the table of small quantity. Di sini kita bahas a little sama a few dulu. A few digunakan saat kita menghadapi countable noun. A little digunakan saat kita menghadapi uncountable noun. Little digunakan saat kita menghadapi uncountable noun, dan few digunakan saat menghadapi countable noun. We will discuss about a few dulu ya. We use a few when we want to express that the object or noun in small amounts and the object is countable noun. Kalau kita mau menyatakan bahwa objeknya itu berjumlah sedikit dan objeknya itu countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Formulanya a few plus countable noun. Contohnya, a few pens, a few chairs, a few ties, dan lain sebagainya. This is the example in sentence. There are a few museum in Bandung. Artinya adalah ada sedikit museum di Bandung. Ada lebih dari satu tapi jumlahnya sedikit. Kita ke a little. We use a little when we want to express that the object or noun in small amounts and the object is uncountable noun. A little itu digunakan saat menghadapi uncountable noun. Contohnya, a little air, a little money, a little sugar, a little salt, dan lain sebagainya. Ingat ya, yang dihadapi adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. For example, please add a little sugar to my tea. Nah, little and few sekarang. Little and few without ya, tanpa ada nya, cuma little and few aja. Have small differences. We use them when the sentences have negative meaning. Kita menggunakan little sama few itu saat maknanya itu negatif ya. Lihat, we use them to mean not as much as maybe. It is used when the sentence has bad image, bad behavior, or bad result. Tapi bukan berarti kalimatnya itu kalimat negatif, tetapi maknanya saja yang negatif. Let's see the example. Ini ada example a few and few ya. Differences between a few and few. Sama juga ya, kalau nanti a little sama little juga kurang lebih sama ya. Lihat contoh, a few people can drive a car. Kenapa kita menggunakan a few? Because the sentence doesn't have negative meaning. Karena kalimatnya itu tidak punya makna yang negatif. Sedikit tapi
tidak negatif gitu. Positif, image-nya itu atau maknanya itu positif. Lihat contoh yang kedua. Few students of Al-Mutakin still littering rubbish. Sedikit siswa dari Al-Mutakin yang masih nyampah gitu. Why we use few? Because the sentence has negative meaning. Karena kalimatnya mempunyai makna yang negatif atau sesuatu ya, a bad behavior or bad habit. So that's all about quantifier in small quantities. So, is it clear? I hope you understand the explanation. See you again.